Jágbàjàgbà nígbẹ̀yìn ẹni bí rédèrèdè nígbẹ̀yìn àwọn ìka tí máa nù kó ṣìkà kó má yọ̀ láyọ̀ jù. Ìgbẹ̀yìn ọ̀tá mi korò bí ewúro, ẹnìkan ò bàlùbọ́sà tó ẹ̀fọ́. Kí ni wọ́n ń bá kiri? Kí ni wọ́n ń bá kiri? Àbáwọn níwájú akíwọ̀n, àpò wọn lọ́nà aṣàlọ̀. Tí ò bá dùn mọ́ yín ẹ̀rọ kò kù so. Ajínigbọ́nà ń tanra ẹ̀jẹ̀ bó pẹ́ bóyá ìjẹ́gbẹ́dì náà yóò rà. Àrìnládé àyẹ́ tó yọ̀ sí. Yóò pẹ́ létí omi. Ẹni tí wò ṣẹ́jú àgàn. Yóò pẹ́ létí omi. Èmi ò sí níbẹ̀. Níbi wọ́n gbé sórí burúkú. Èmi ò sí níbẹ̀. Ó lóun ò bá mi ṣe. Ó lóun ò bá wa ṣe. Olórí burúkú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀. Ó lóun ò bá wa ṣe. Àbùkù ò dá lára. Àbùkù ò dá lára. Ọlọ́run má fà àbùkù kàn wá. Àbùkù ò dá lára. Àjẹgbé ni ń jẹbọ. àbùkù ọ̀dà lára Olódùmarè má jẹ́ àká àbùkù, ṣùgbọ́n béèyàn bá hùwà àbùkù ọmọ aráyé àkàn lábùkù Ọlọ́run má jẹ́ àká àbùkù. Ẹ wá kan fìdílé àbíkẹ́ fìdílé kan ẹ dájọ́ jẹ̀gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòórọ̀ yìí tàtúngbédé lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ ẹ kú dédé àsìkò tá a wà nígbàkigbà àti níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí dédé àsìkò tẹ́ sáwà ń bẹ̀ mo kí i kú dédé àsìkò náà. Àwa Yorùbá aládé lánàá a fi lẹ́tà hàn wá tí àwọn ọmọ Yorùbá tún kọ. Lónìí lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ lánàá, mixed reactions ló wáyé lórí lẹ́tà yẹn. Àwọn kan sọ pé àwọn tó kọ lẹ́tà yẹn they are on the right track. Àwọn kan sọ pé a kàn waste time ni ká fi UK lọ́rùn lẹ̀. UK ò lè ṣàdúrà láéláé kí Nàìjíríà pín nítorí entity wọn la jẹ́. Òótọ́ dẹ̀ ni ẹni bá mọ̀ kì í wò. Àwọn tó mọ̀ dá Nàìjíríà lẹ̀ tí wọ́n yé wọn, wọ́n ń jẹun lára Nàìjíríà ni. Ẹ̀gbọ́n ṣé ìyàwó fẹ́ kíjọ òun stop? Ẹni tó máa fẹ́ kíjọ òun stop ló fi jẹ́ pé UK wọn lè fi bẹ́ẹ̀ bá wa dá sọ̀rọ̀ kí Nàìjíríà pín. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn countries kọ̀ọ̀kan ló dá wọn, à ń rí wọn pé wọn ò kí ẹ̀. Now àwa tá a jẹ́ Yorùbá, mo fẹ́ bi wá léèrè ìbéèrè kan. Àwọn tó wà ní UK àwọn ti dáhùn, àwọn tó wà nílùú òyìnbó generally àwọn ti fi ìwà dáhùn. Mo rí pé 99% àwọn tó wà lé òkèèrè ló jẹ́ pé wọ́n ṣetán fúlì pé kí Yorùbá lọ, wọ́n dẹ̀ rẹ́dì fúlì láti kún Yorùbá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ táwa mọ́ Yorùbá tá a wà lé, kódà àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù, ẹ gbàgbé àwọn olówó inú wa, ẹ gbàgbé àwọn political functionaries wa, àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù ṣàṣetán láti gbára wa lóko ẹrú, ṣàṣetán láti gbára wa nínú ìyà ìmọ̀dí. Láàárọ̀ yìí lánàá ni mo ti ń gbọ́ awuyewuye yẹn, mi nǹkan bí ara sí, mo rò pé one of those irọ́ ni. Ṣùgbọ́n mo confirm ẹ̀ láàárọ̀ yìí wípé gbogbo alámọ̀délé ọ̀gbẹ́ni lọ́ọ̀yà Délé Fárótìmí, mo gbọ́ pé wọ́n gbé. Mo wá ronú pé kí ni máa yẹn ṣe. Wọ́n wá ní ó ń sọ̀rọ̀ jù, ló ń bà wọ́n lórúkọ jẹ́. Àwọn wo? Mo gbọ́ pọ́n nítorí èlémèlú, mo gbọ́ ní o, mi mọ̀ omi confirm ẹ o. I heard jẹ́ òyìnbó yẹn wọ́n lè torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nípò wọ́n lè má gbọ́ Yorùbá. I heard that Délé tó ní èlémèlú tó ní UBA òun ló ní kan lọ gbé máa yẹn. Wọ́n rò pé èlémèlú ò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì, báwo lè máa jẹ́ tó lòlùmèlù ló máa ní kí wọ́n lọ gbé Délé Fárótìmí for what? Kí ló ṣe?
ọ̀bọ̀rẹ́ ni download details ẹ̀ fún mi pé nínú àwọn presentations máa ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé kò doesn't go well with one the government of the day, then two àwọn sympathizers wọn tó wọn á wò lọ́kàn mi pé instead gbígbé ìgbọ́dọ̀ pé civil way ló yẹ kán fi ṣe ni by reporting him to the court of law. Kí lọ́ọ̀yà ní dìde pé kí wọ́n kán lọ ṣáàjẹ́ ọ́ kán lọ sú ẹ̀ sí court. Nǹkan tí èmi rò pé máa ń ṣe tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ókè ó bá wa lórúkọ jẹ́ o àbó sọ̀rọ̀ kan tó lè kó bá wa o tó lè dá wa lálẹ́ o then you sue him to court. Be your lawyer. Lawyer ló máa ń sàbẹ̀ pàdé wá kóòtù jọ báyìí. Ká máa ní kọ́lọ́pàá lọ intimidate ẹ̀ kọ́ máa pẹ́ àárín yẹn. Eléyìí ti fi hàn wá ó ti fi hàn wá irú justice tó wà Nàìjíríà, bóyá injustice ni o bóyá justice ni o àwa náà ti fojú ara wa rí. Among the fundamental human rights ta ní there must be free of speech nínú ẹ̀. Ẹ lè sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́dọ̀ lè sọ̀rọ̀ in as much tí ò bá ti violate fundamental human rights tẹ̀ ń bá wí or ìlú tẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Tí ò bá ti jẹ́ defamation téèyàn ti defame onítọ̀hún. But notwithstanding oríṣiríṣi tó ń lọ Nàìjíríà gbogbo wa rí ni mo ṣe wá ń bi àwa Yorùbá pé ṣé lóòótọ́ la ṣe tán láti bọ́ kúrò nínú gbogbo àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí? Ṣé lóòótọ́ la ṣe tán láti gba freedom? Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì, mo rí oríṣiríṣi mo kàn decide láti má sọ sí because ọ̀rọ̀ ṣòro sọ fìtílà bá kú. Mo lóríṣiríṣi tọ́mọ Yorùbá ìtútà ń pa lórí declaration Biafra, and I begin to ask myself, we even celebrate more than the celebrant àwa tá jẹ́ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ yìí. Yes, declaring their nation and then kí wọ́n pull out of Nigeria is a welcome idea because that will give us immediate ticket àwa tá jẹ́ Yorùbá náà láti tètè kúrò. But èmi ò tí ì rí bí kankan tí Ìgbò dúró sí tó ń bá wa pariwo Yorubanation even while Igboho was arrested. Mi rí bíkíbi tí Ìgbò ti dúró tó solicit fún wa. Kí ló wá dé tó wá já wa Yorùbá ní celebration ti wá pọ̀ gan-an? Every social media sìn ẹ lọ wo tó gbogbo presenters dem káàjọ jẹ́ Yorùbá presenter ẹ lọ wo tó post ọ̀rọ̀ Biafra here and there. Wow, they blame anybody, everybody ní right sí nǹkan tó bá wọn láti post, but ẹ má ṣe at the detriment of Yorubanation. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o títa wọn kan nìyẹn tí wá ń kọ́. Ká má jẹ́ Mr. Follow dọjọ́ kú. Ẹ jẹ́ ká Yorùbá náà padà wálé. We must see what we supposed to see. Ìta bá wọn rìn tó ẹ jẹ́ káwa náà padà wá. Àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wa lórí news tó ń lọ lórí Yorubanation. Believe you me, mi ò against bí gbogbo yín ṣe ṣùgbọ́n wọn, bọ́ ẹ máa jẹ́ kó pọ̀ jù at the detriment of Yorubanation. Bàbá wo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, àwọn tó dúró lórí wa gan mọ̀ pé nǹkan ó ti bọ́ sọ́wọ́. Mo sọ níjẹta, mo tó repeat ẹ̀ lánàá, mà tó repeat ẹ̀ lénìí wípé problems méjì ló ń face Nàìjíríà. Problem àkọ́kọ́ ni problem Fúlàní. Problem ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni corruption, àjẹbánu.
ìmọ̀tara ẹni nìkan. Kò dẹ̀ sí tó fà á páyà ẹni tó ń jọ́ lọ́hùn mọ́ àti ẹ̀ríro àìmọ̀jẹ tí ò ti ẹ̀mọ́ lọ́hùn tó jésù ní bá jẹun báyìí. tó lẹ́ni bá páyà ọlọ́hun kò ní máa ṣe bí àwọn tó ń kówó jẹ yìí, kò ní máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe. kò yẹ ká rírú ìwà yẹn lọ́wọ́ àwọn tó ń kówó wa ná tó bá jọ páyà ọlọ́hun ni. ẹ wò gbà tán ti gbé Emefiele láti bẹ̀rẹ̀ administration yìí láti last year. now ẹ wá wo láti gbà yẹn mo fẹ́ lè sọ pé kò sọ́sẹ̀ kan kọ́ má discover new project tẹ́mẹ́fẹ́ lè ṣe pamọ́, kọ́ má discover new project tó ṣe pamọ́ káṣírí òtítù. mo fẹ́ lẹ́ every week àbí every 2 weeks làṣírí ń tú láṣáàrin nǹkan tuntun nǹkan tuntun nǹkan tuntun. Tẹ́mẹ́fẹ́ náà ló ṣe báyìí tó náà ló náwó sí báyìí. ẹnìkan kọ sí ó ṣe picture kan lénìí ó wá kọ sábẹ́ pé Emefiele ló yẹ kó fẹ́ dèsì àní kí wọ́n fi bí Yẹ̀yẹ́ Bello kọ́ foyún tó bá ní bí Yẹ̀yẹ́ Bello. tẹ́ bá wà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá dárúkọ yìí ẹ̀rí pé chairman ni wọ́n. ó lé Emefiele ló yẹ kó fẹ́ dèsì àní tó bá máa wá bí kan wá bí Yẹ̀yẹ́ Bello. níbi tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ti sọ ọparun di pipe tán fi ń fa ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà. sáwọn yẹn la fẹ́ jókòó tì. ìlú tán ti pín tán already mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó jẹ́ ràlẹ̀ràlẹ̀ lókù táwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ. Yorùbá dẹ̀ sọ pé òun already láti jẹ ràlẹ̀ràlẹ̀ mọ́, òun náà fẹ́ jẹ́ shareholder elvis Yorùbá kó máa lọ. àti rí tó ń ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọmọ Biafra. ó tẹ̀tí kò jẹ́ pé ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣèjọba kọ́ ni wọ́n ti declare. Finland sí Nàìjíríà ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn, but notwithstanding ẹ rí pé wọ́n ṣe é ṣe movement wọn yẹn cooperation wà, ẹ rí pé fọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin wọn. kò síkùnsínú, kò sí àìfàgbàfẹ́ nìkan tí ó jà lé ogún. gbogbo wọn pátá ni wọ́n kọwọ́ ọmọ wọn báṣọ, ni wọ́n dẹ̀ dùnnú sí gbogbo àwọn tó lọ fi ṣolórí fún wọn. bẹ́ẹ̀ bá wo clip yẹn ẹ rí pé tìdùnnú ni wọ́n fi ń show àwọn, ni wọ́n fi ń present àwọn tó jẹ́ leaders àwọn. tìdùnnú ni wọ́n fi ń present àwọn leaders wọn. come to ilẹ̀ Yorùbá bí Dúpẹ́ ṣe ń ṣe tiẹ̀ lókè láwọn mìíràn ṣe tí wọ́n sàlẹ̀ ni wọ́n sọ bàbá bá jídìgbèrè náà sọ tí Ìgbòho dọ̀sẹ̀wé. wọ́n sọ àwọn méjì dẹ̀ tí ò mọ̀ ṣe mọ́ àfiyá wọn. kíá wọ́n ti pín lé sí méjì. ṣùgbọ́n ilé tá a bá fi tọ́mọ Bíbélì sọ pé ìrì ló máa wó. ilé tá a bá fi tọ́mọ ìrì ló máa wó. little by little wọ́n dẹ̀ kúrò ní circulation, kò dẹ̀ sẹ́ni tó rántí wọn mọ́ àfi tá a bá tún gbé wọn síta. and that is the more reason why I will never mention her name. ìkọ́sẹ́ di fídíò kan sí mi ní ìjẹta kò mọ̀ pé mo get intention bàbá Gbàgede ẹ tún wọlé iná ẹ wọ́n ti Dúpẹ́ tó sọ mí ẹ bá wa play ẹ bá wa share ẹ̀. mo wò báyìí kémi ṣe àǹtí Dúpẹ́ yín bá sọ adékérésì ayé ìgbà kan nìyẹn, láyé ìsinmi rẹ́dí láti ẹ̀ tí tá à ń fún ní publicity ní tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀. à ń publicize ẹ̀ tó yẹ káyé ti gbàgbé, báyé ṣe gbàgbé ẹ̀ sí ló yẹ káyé ti gbàgbé ẹ̀ ti pẹ́. bọ́ torí pé àwa náà ń pọ́nlé à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, ó jẹ́ káyé sì máa rántí pé òṣèbẹ́ nìkan wà tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. bọ́ nísìn tó ní kálukú dákẹ́ ẹ̀rí pé kò sí kankan, kò sí faction láàrin àwọn Ìgbò yẹn. ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀ ìta wá Yorùbá oríṣiríṣi là ń gbọ́ kiri.
kódà tó ráwọn tó wà nínú Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n kórìíra gbowó bí kò bẹ lórí ni tọ́lọ́ bá fún wọn l'opportunity wọ́n lè bẹ lórí. Ẹ wá bí oníkálukú wọn pé kí ni máa yẹn ṣe fún yín, wọ́n máa bọ́ àtàwọn mátàmọ́ ni. They just have hatred for him. Ibo la fẹ́ ṣe yẹn gba ọmọ Yorùbá. Kò síbi tá a fẹ́ gbé yẹn gbà. So ẹ jẹ́ ká wo tiwọn náà, ká wo tútọ́ pa. Ẹ wo bó ṣe corporate lọ́jọ́ tó náà declare yẹn, ó dá mi lójú pé the whole world làwọn èèyàn ti lọ sí Finland. The whole world. Àwa Yorùbá wa ń kọ́ kí làwa ṣe. Ó tẹ̀ ti dùn kó jẹ́ pé declaration tí wọ́n yẹn àwa ò fẹ́. Àwa fẹ́ declare nílẹ̀ wa, nílẹ̀ Yorùbá wa, kí gbogbo àwọn foreign countries kí wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀, kí wọ́n jẹ́ supervisor tá fi declare, ìyẹn lóhun àwa jù. Bọ̀tẹ́ tó fò sókè ó bẹ ìjọ lórí o. Òótọ́ náà sọ, irọ́ ni wọ́n pa, wọ́n ń ṣeré ni gbogbo ẹ̀. Àwọn countries bí 2, 3, 4 ti recognize wọn. Ṣáwọn àwọn olè akótilétà yìí la fẹ́ dúró tì. Nígbà tí wọ́n gba 3 lọ́wọ́ Emefiele ẹyọ kan, gbogbo kíní ọ̀hún ò dẹ̀ ju kíní tó fi ń fá bẹ̀bẹ̀ lọ. Ṣé gbogbo sísan rẹ̀ tó ń ká 3 mọ́ lọ́wọ́, ìyẹn wá jẹ́ bí 1.000% of gbogbo nǹkan tó wù nìkan kó tí single man kó ní Nàìjíríà. Ó ní foreign account, ó ní káàkiri ayé. Kò síbi tó dé lágbàáyé tó lè lack. Ó la fi sí charge owó wa. A fi ẹran ṣó ológbò, ó tó wá jẹ́ran dídì. Má fi nǹkan kan hàn wá sí. Ó ti trend gan lórí social media. Wọ́n tún ṣe discover Eleyi ni. Bó tẹ̀ ló kọ́ ni o, bí hostel ló ń kọ́ pamọ́ ni o, bí estate ni o, kò sẹ́ni tó lè sọ. Mo kà dórí 1000 mi panumọ́ mi kà mọ́. Buildings, duplex, Emefiele ẹyọ kan, kíní bí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé yẹn. Ẹ wo gba rẹ̀ mélòó lélẹ́yìí tóun nìkan lọ ń kọ́rù nǹkan tó yẹn nínú owó èmi àti yín. Bá show fídíò yìí. Ẹjọ́ tí ẹgán jù sí ààrẹ lọ. A fẹ́ kún pit tó bá ti fídíò lóòótọ́. Mo ní ta ni ó máa pìtì ẹ̀. Mo máa pìtì o pé ẹ̀wọ̀n kan tó ẹjọ́ tó rò yẹn pé ìyàwó kò ní sí sí òun. Ìyàwó ó fẹ́ kí ẹlòmíì sí sí òun pé. Pé o ní victim. Pé o ní victim. That is the way. Nǹkan tó ṣe nìyẹn. Ọmọ yẹn. Bàbá òye tó ń lo àbúyẹ ilé ìkàlẹ́ ni àwọn ó ti pọ̀ ju ìkàlẹ́ ni tó ti pọ̀. Wọ́n bá ń ju sí Fẹ́mi bàbá ti rí o. It's a very. Sọ fún pé kọ́mọ lọ jù sórí social media. Ẹ dákun báwo It's a little town. báwo ní ṣe rí owó náà kó tó yìí. Ní ṣebí CBN ni. Kí ló fi ṣe? Àwọn ló print òkú. Ó bá print ó ṣe kò ní náà ni. Ẹ máa gbọ́ pé wọ́n ṣe díìlì $2 billion. Ẹ máa gbọ́ what are you saying? Tábù advice báyìí pé níbi. And this is one of his investments. Àbí wọ́n lọ lè. Nítorí pé tó bá kú kò sẹ́yìn tí ó gbé lọ́wọ́. One block kan báyìí kò ní lọ. Bóyá ibi tó wà yẹn gan-an. Torí wọ́n bá tún ṣe wọ́n tún mú nǹkan mi. Wọ́n tún áàdì ẹ̀ mọ́. Àǹtí kò lè òun kọ́ ló máa kọ́lé yìí. No, wọ́n á ti gbé wà lára tó property tó ti gbà. So báwo ni wọ́n tètè wá náà? Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún wá. It's not going to be useful for whatever common man. You understand? Wọ́n á tà ní horohoro ni. Wọ́n á tẹ̀ tà ní horohoro yẹn bẹ́ẹ̀ tà. Ẹlòmíì ni ó tún kówó náà. It's a whole town. Yeah, look at it.
ìlú gidi lélẹ̀ tí pọ̀ ju kí ló dé sílé ayé yìí náà kọ́ ni. bàbá lílẹ̀ ayé ẹjọ́ ó ti pọ̀ jù àti bóyá wọ́n rọra kọ́ ibẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ ń gbé. náà owó kí ni wọ́n ń gbé nígbà níbi ilé ìlúdé ọba yìí sọ́ọ̀dì bí o lè ó dọ́kítà. dàṣẹ rí gbogbo àwọn lára níwájú ìgbà yìí mọ̀ pé iṣẹ́ dúró. àbí ohun òróró jẹ. kó máa ṣe é dé ìwọ náà wà kó ṣe é dúró. ó kà á búrò iṣẹ́ àwọn ọ̀gá ẹni tí bá wọn pọ̀ gan ẹnìkan nù wọn ní ò lọ sòfófó rẹ̀ torí èèyàn kan ní sọ. ilé yóò ṣe fi pamọ́. ẹ́stéètì èyí tó le jù lẹ́yìn le. gbogbo ẹ̀ òkè mẹ́ta mọ̀. àmọ́ tí ì ṣetán. ẹsẹ̀ dé géètì ni ebi báyìí ni mo rò pé parí sí tẹ́lẹ̀ gbàtà dé géètì ẹni mo parí. ó ní géètì táwọn eléyìí ní. ẹ dákun ẹ wò ta ni tálẹ́ntọ̀. ọkọ rẹ ti kọ́lé ètò wọ́n ti kọ́ ilé ètò tẹ̀ àwọn àti bẹ́ẹ̀ máa gbé bẹ̀rẹ̀. ó lè jẹ́ àwọn sáyẹn kàtí náà lọ́kàn rẹ̀ àfihàn. náà fínísì gan ọkọ̀ gbọ́dọ̀ bó nígbà tí o tó lè tó máa ká bọ́bẹ̀ wọn. nǹkan tó máa ní láti fi hàn ni wọ́n máa ta pẹ́ ìná ni wọ́n máa ta ní kọ̀ọ̀kan. ṣé gbogbo rẹ Ní kọ̀ọ̀kan. èèyàn kan gbé bẹ̀rẹ̀ láṣọ wọn tí a fọ́. ẹnìkan ò ní ẹnìkan pé tó bá ní fittings kọ̀ọ̀kan wọ́n ti wọ́n máa jí ní. kò sí tí a ti fi sí rẹ ju blọọkì náà lọ. ẹnìkan pé ò lè gbé bẹ́ẹ̀. ẹ wo bó ṣe tún lọ sá. ìjọba ìwọ tó dé Jesus àti ìwọ tó dé. ẹ mú ṣe lanúlẹ̀ ẹnìkan ṣo estate ló kọ́ yẹn estate. ẹ wá ní nàìjíríà ní problem. mo sọ níjẹta pé nǹkan méjì náà ni wàhálà tí nàìjíríà ní corruption àti fúlàní menace. ṣé ẹ rí ibi tí corruption bá wà dé àjẹbánu ṣé nàìjíríà ò lówó ni wàhálà amẹ́ríkà ò tó dú pẹ̀lú wa ọlọ́run ta ló jẹ́ uk èlò náà ní àwọn méjì tán tí ò bá sáfíríkà wọn lè jẹ́ èèyàn france nǹkan pẹ̀ gbogbo wọn là lọ yáwó lọ́wọ́ wọn lẹ́nu ohun tó wá burú jù nígbà owó tá ìyá yìí náà á yá lórúkọ nàìjíríà wọn á tó dìbò sápò wọn á tó kó lọ bẹ̀ àwọn èèyàn kú yá wa wọ́n ti mọ̀ pé ìdí kó bọ̀ wá bá wọn ègé nàìjíríà ìdí ní ta fi sọ pé àfikún ní kálukú gbọ́dọ̀ mú yẹ gbé tax reform tí Tinubu gbé lọ house ẹni wọ́n ṣe nọra wọn lé lórí corruption ló fà á corruption àti ìjẹgàba ó jẹ́ ọ̀nà kí ná tánà sí against ẹ̀ kò lè pè wọn èlò náà generate èlò ni wọ́n generate kò lè ever pè wọn láíláí other tribe wẹ́rí tí other tribe ń sọ̀rọ̀ in favour bẹ́ẹ̀ àwọn máa against it nay ni wọ́n á máa sọ and at the end of the day the eyes will have it wọ́n máa pass kí nìyẹn tó lọ ọ̀rọ̀ nàìjíríà sùúrù ni. Because this thing is no more working. Àwọn gbọ́n mọ̀ fúnra wọn. Lẹ́ṣẹ̀ rí tán jókòó meeting ta sọ ń jẹta ẹ̀. Ní pé ẹ̀yọ́dà káwọn sọ Nàìjíríà lórúkọ mi. Kán sọ lórúkọ United Regional Nigeria kí ni wọ́n láwọn sọ. Àfi kán ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ fúnra wọn pé kò sí àní-àní. One nation is no more effective. It's no more realizable. Wọ́n ti mọ̀ pé ìmá sọ pé àṣìjọ wà papọ̀ yẹn irọ́ ni.
torí kò sẹ́ni tí ò wound kódà Hausa wound Yorùbá wound Igbo wound ẹni tó dẹ̀ wound gbogbo wa ní Fúlàní àti àwọn political functionaries tí wọ́n jí wa lówó kó àwọn public office holders àwọn head of parastatals àwọn ministers àwọn tí wọ́n oríṣiríṣi wọn bẹ́ẹ̀ all public office holders àwọn tó ń wound wa nìyẹn. Olórin kan gbà kan ó ní ẹfrẹ́bọ̀ you go wound o àti wound right. Ìkọ́dẹ̀ tó sọ pé they go feel it they have to feel ẹ̀ báyìí àti feel ẹ̀. Kò wá sí solution sí ju pé ẹgbẹ́ oníkálukú wà bá tiẹ̀ lọ. Mo wá ní fortunate video kan ìjọ tí ń sọ̀rọ̀ Biafra ìjọ tí ń declare mi bá wọn dá sí rí torí focus ti tèmi it is on my own nation ni nation tèmi ni focus mi but I saw one thing ní ti American fashion Biafra at American fashion mo rí representative Donald Trump mo wá listen sí kan tí màá yẹn sọ ó jẹ́ kí n mọ̀ pé wà láì gbogbo àwọn foreign countries yẹn ni wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà it's only they don't want to talk. Gbogbo wọn náà rí tútí Fúlàní pa gbogbo wọn náà rí injustice tí wọ́n melt on all of us. Gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ wípé injustice wà Nàìjíríà gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ wípé Fúlàní kó wa lẹ́rú gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ń jìyà lọ́ṣẹ́ ń sá wá sílùú àwọn. It's only that they don't want to talk. And there are some of them tó jẹ́ pé wọ́n ń retí ká sọ pé agbèdé káwọn gbà lọ́wọ́ wa. Ẹ̀yin ọlọ́ declare nation yín a support yín làwọn kan wà tán dúró dé. Irú ẹ̀ ni man tí ó wá represent Donald Trump. Ohun tí máa yẹn sọ lẹ́nu ó tó stage kan mí dẹ̀ bọ́ lójú mi pé sọ ẹ̀yin òyìnbó yìí mọ̀ ẹ dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán látijọ́ yìí ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀. But I wouldn't blame any country because a ti gba republic láti 1963 láti dá wà láti gba autonomy anybody ní ò lè pàṣẹ fún Nàìjíríà mọ́ láti 1966 ṣé 66 àbí 63 láti di Federal Republic. So a ti wà totally independent ẹnikẹ́ni ò lè bá wa pò náà ṣe bá wa dá sí but they can advise. Then tóní kálukú bá declare rẹ̀ maybe through in tí wọ́n táwọn Biafra ṣe or through referendum èkéyìí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ there are some countries out there tí wọ́n mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà that are willing for us to do it and they will support us. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sáwọn Biafra yìí. And I begin to think that ó yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá náà wá ronú. Yes, ẹ bá wọn celebrate pé wọ́n ti yà wọ́n ṣe is there any ìrònú fẹ́yìn náà pé as soon as possible báwọn tí Yorùbá náà ṣe fẹ́ bọ́ sí. Then irú declaration tí wọ́n ẹ̀kọ́ lè mi fẹ́ rárá. Èmi fẹ́ declaration tó máa ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ mi lórí ilẹ̀ wa lórí ilẹ̀ èdè mi torí pé orí ilẹ̀ láti ń sọ̀rọ̀ lẹ̀ mo wá fẹ́ situation tó jẹ́ pé a máa ní freedom láti declare wẹ̀ báwo ló dẹ̀ ṣe máa possible ká pé United Nations kí wọ́n wá conduct referendum fún wa ní Nàìjíríà kó má jẹ́ Nàìjíríà INEC torí pé ẹ̀yin onígbẹ̀ lè ṣiṣẹ́ máa gbìn kó jẹ́ foreigners ló máa rán wá kó wá jẹ́ supervisor and conductor of such memorandum. Ká wá ṣetán kọ́ rí pé yes Yorùbá nation ni ọmọ Yorùbá fẹ́ because larger number of them ni wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé yes àwọn lọ
irú ẹ̀ bá ti wá ṣẹlẹ̀, they will recognize us. Irú yẹn ló ń wọ èmi. Máa yẹn sọ̀rọ̀ orí mi dẹ̀ wù. Kódà mo tún wò lẹ́mìí mi pé àbí máa yìí máa sọ pé ọmọ Yíbò lòun, àbò máa dárúkọ pé ọmọ Yorùbá lòun, bẹ̀tì ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá born in America pọ̀. Tó jẹ́ pé Nigeria father, Nigeria mother, bọ̀ tó máa jẹ́ pé US náà bí wọn sí. Àwọn èèyàn náà ń pè ní dual citizenship. Wọ́n á rò pé máa yìí jó òyìnbó, accent òyìnbó ni, àbò máa sọ pé ọmọ Yíbò lòun, throughout pure òyìnbó ni. Àwọn kan tí mo gbọ́ tó sọ, ó jẹ́ ká realize pé àwọn mọ̀ wípé Fúlàní fìyà jẹ wá, ó jẹ́ ká realize pé àwọn mọ̀ pé injustice wà Nàìjíríà, ó jẹ́ ká realize pé àwọn mọ̀ wípé wọ́n kó àwọn kan lẹ́rú nu wa, ó jẹ́ ká realize pé àwọn mọ̀ wípé ìlú tó ní wá lára ló fà á táwọn èèyàn fi ń sá wá sáwọn ìlú àwọn káàkiri. Ó dẹ̀ sọ pé kò sí reason kan tọ́mọ Nàìjíríà fi máa sáré máa lọ ṣerú nílùkulù. Ó ní torí pé kò sí conducive environment, torí pé wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ ló jẹ́ kọ́mọ Nàìjíríà máa sá lọ. Orí mi gún gbà gbogbo rẹ̀ mi òyìnbó ló ń analyse báyìí. Àṣorí ti yín àṣẹ tí ẹ̀ mọ̀ tó ń ṣe, àṣẹ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa, bẹ̀tẹ̀ dákẹ́. Ẹ dákẹ́. President wa tún wọ́dọ̀ yín, ẹ̀ tún pọ́nlé. Normally that's protocol náà follow. Ministry ni president jẹ́ tó bá lọ lùkìlù, wọn jẹ́ kí n pa ministry, kódà lójú ogun wọn kì í pẹ́ ministry. So mo fẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí máa yẹn sọ, kẹ́yìn náà fi ti ara yín gbọ́ báyìí pé ọkùnrin yìí ó rí Nàìjíríà tàn pátápátá. I was very very shocked to my marrow when I heard him. So ẹni òyìnbó yìí mọ tó ń ṣẹlẹ̀, bọ́ ẹ kàn decide láti máa sọ̀rọ̀. Nígbà yàrá dùn wọ́n dáadáa, wọ́n á mọ tó máa ṣe. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu máa yìí. Thank you. Well, thank you very much. This is a much more enthusiastic audience than I normally find in Washington, D.C. And I appreciate very much the opportunity to come. As you can imagine, for me, it's very unusual to be speaking about Nigeria in Lahti, Finland. Only very recently did I have a chance to meet and to speak with your ministers and discuss your cause. And I'm very glad that Michael Rubin spoke to all of you. I have great respect for him, and he writes about liberty and freedom around the world regularly in Washington. I have visited Nigeria and have been incredibly impressed at the people that I have met. As I traveled across Nigeria, I found people who were entrepreneurial, who worked extraordinarily hard, who were people of faith, people who cared for their families, and people with extraordinary potential. Yet I found that they suffered under a government that did not live up to its responsibilities to protect them and to protect those opportunities for them, and a government that in many cases seemed to be working against them instead of for them. Now, Nigeria, as anyone who looks at would recognize, is extraordinarily important, not only for Africa, but to the world. It has the largest population and economy in Africa. Africa itself is a continent world, including much to offer, not only to Africans, but also to Americans and to people around the world.
I have occasionally gotten into a taxi cab to go to the airport, and my driver, it turns out, came from Africa. And we will discuss where he or she came from and what their home was like. And what I am particularly concerned about, like Michael Rubin, is concerned about human rights, about religious liberty, about economic opportunity, all of which are fundamental for human people everywhere on earth. And despite problems in my country, and as all of you recognize, all countries have some problems, and I accept with my own as well, the United States has done generally pretty good at trying to protect those opportunities and those liberties, which is why we've drawn people from Nigeria to America. But you shouldn't have to leave your country to have those opportunities. That we see in Nigeria today and for Biafrans is the belief that to be fully protected and have full opportunity, that they must leave and go somewhere else. Now, you are enriching countries around the world, and that, I think, is wonderful, bringing knowledge of Nigeria, of Biafra, of Africa to Finland, to Europe, and to America. But again, you shouldn't feel you have to leave your homes to do so, and that is something which other people, other countries around the world should support you as you demand that those opportunities be protected. And we all know the problems that have occurred in Africa, in Nigeria. I don't have to go through them, you have lived them. In terms of internal conflict and violence, of misrule and dictatorship, of corruption, of political misbehavior, even of the current government. That the problems, unfortunately, there was great hope when the dictatorship ended. But if one looks at Africa and looks at Nigeria today, one sees it getting worse, not better. And that is wrong. And that is a threat to you all. It's a threat to your families back in Nigeria, and it's a threat to everyone who lives in Biafra. I think that it's important here, it's vital that these opportunities not be lost. An area that I care especially about is religious liberty, and I write about that an awful lot. And that's an area that I have great concern in what I see in Nigeria today. That again, there's a long history here, which I don't need to tell you because you have lived it. But it's recognized by some in America, and I think this is an important issue to address the new administration on. Because Donald Trump does care about religious liberty. It's an issue during his first term that he was concerned about. He received very strong support from many religious people in America. And this is the kind of issue that you can use to talk to the incoming administration about the importance of liberty in Nigeria, and also in that context then raise the cause of Biafra. That is not something which many people write about. Michael Rubin was an exception. But this is an issue that you can use to educate Americans. The U.S. Commission on International Religious Freedom, which is an independent body that studies religious issues around the world, told us last year that freedom conditions in Nigeria remained extremely poor. Violence across Nigeria impacted freedom of religion or belief as the government failed to prevent attacks against faith-based organizations and worshipers, with some accusing it of actually fomenting those attacks. So this is recognized. This is recognized in Washington. And of course, these kinds of attacks harm all Nigerians, everywhere in the country. But the attacks have been
particularly focused on Christians. And that is something, again, that can be brought to the attention of the U.S. government, that this is a way to raise your cause. The challenge, I have to tell you, is today in Washington, every interest group and everyone is lined up hoping to get the attention of the new president who comes into office. So this will not be easy. So it's very important to find causes that this president and those around him care about. And I think that is going to be the biggest challenge for you all. It was obvious the Biden administration was not particularly concerned about these issues. Unfortunately, I wish it had been. I personally and my institute try to stay nonpartisan. We want to speak to anyone who we can in Washington about policy and engage anyone who's willing to talk to us. But looking at the record of the Biden administration, it was far too willing to deal with the established government and seemed unconcerned about fundamental liberties like religious liberty, and was prepared to dismiss attacks on Christians throughout the country as being part of rural disputes and climate change and other things, when in fact we can understand the deep roots of religion that those attacks reflected, and the fact that there are virulent terrorist groups active in Nigeria, where at times the government and government security forces have seemed as willing to attack the citizens of Nigeria as to protect them from those terrorist threats. So this, I think, is an important issue to bring forward. It's also important to address the Trump administration when it's trying to think about future friends in Africa. That Biafra would be a friend of America. And you are certainly making that case, and you need to ask those you know in America to make that case in America as well. Because again, Donald Trump is, shall we say, a very unique person. That that's not always perhaps to America's benefit, but I think in this case, it's actually very useful. Because Donald Trump is willing to break with the status quo. I do a lot of work on issues like North Korea, and I thought one of the brilliant steps that Donald Trump took was a willingness to meet with the leader of North Korea that no other U.S. president had ever done. So that is something that you can appeal to him on, that perhaps he could meet with the leader of Biafra. That he recognizes the importance of reaching out to people who his predecessors refused to have anything to do with. Donald Trump, maybe there is an opportunity. And I also think those around him, many of those who are coming in, share that willingness to challenge the status quo. And that is what you suffer from. And I will admit, when I first heard about what you were doing, I'm old enough, unfortunately, to remember the terrible war. I was young, but I still remember pictures on TV and pictures of starving children, the horrors that happened with that. And you all know that. I suspect almost all of you had people who suffered in that, friends and family who died and suffered the horrors of that, which can never be repeated. But what the status quo in Washington then is, we don't talk about such things, right? We put them away in a closet somewhere, and we say that issue's finished, nothing to be done, please don't bother us, we have other things to do. And when you sit in Washington, I have to tell you,
it's very tempting to it's kind of the ultimate imperial city, where American policymakers view themselves as kind of on top, and their job is to speak to the world and deliver their judgment. Now, I am not going to tell you what to do. I'm not going to tell Nigerians or Africans what to do. I do not live your experience. I do not go through your experience. I have not suffered what you have suffered. I have not had the frustrations that you have had. So the last thing I would ever do is to try to tell you, as if I know better than you, what you should do. But I want to encourage you to speak out, because you can carry the message forward. And that message needs to go to Washington, D.C. And that message needs to go to the White House when there's a new president. It needs to go to the Congress. Now the U.S. Senate will be controlled by Republicans as well. There's a chance there. It needs to go to think tanks, which matter, people who spend a lot of time, they publish lots of stuff. You know, they spend a lot of time thinking in theory, in meeting, but they need to hear your message, because today it's not a message that anyone really wants to talk about. But I think if you can get attention of the president, get attention of other leaders, this is an opportunity. And I want to encourage all of you, you have a cause that is just, a cause that is important. It is a cause that is compelling. And I think then nestle that within the larger argument. You know, this is an administration, current one, where the president only now, as he is about a month and a half away from leaving office, decided to visit Africa. That apparently he looked at a map one day and said, oh, I guess I wasn't there. Now we need, with the new administration, a president who comes in and says, I should go to Africa. I need to look at Africa. I need to understand Africa. And a good place for him to start is Nigeria. And if he starts, he should not start thinking of Abuja. He should start thinking about the people of Nigeria, wherever they live, and understanding how that government in Abuja and its security forces are not serving the people of Nigeria. Because the ultimate responsibility of any government is to protect your safety, is to protect your opportunities, to protect your freedom to worship and to live and to speak, and to protect a democratic future where you can choose your leaders freely and live in a free and democratic society. And that's not being done today by the government in Abuja. And Nigeria could lead Africa, but as I indicated, it looks like it's going in the wrong way. Well, a free Biafra could lead Nigeria. So I want you to encourage, take that message to Washington, that listening to you is an opportunity for the United States to help improve Africa and help Africa lead the world. Because as I indicated, again, you look around the world, virtually every country is shrinking. I mean, one can look at Europe and much of Europe could theoretically disappear. I mean, the estimates on fertility rates, it's extraordinary. Even at China, by the end of the century, people talk about a China being maybe 400 million people rather than 1.4 billion. Africa continues to have vitality. Africa continues to have life, and for the future can show the way.
And that is the very good reason for the United States to have a president start with a visit to Africa, not end with a visit to Africa. To turn it around and say, I'm starting with the future. I'm starting with the possibilities. I'm starting with the opportunities. And again, a good place to start, if that's your policy, is Biafra. So let me, as I indicated, I'm not going to tell you what to do. But it looks to me like you know what you want to do. And I want to commend you, again, for your enthusiasm, for your willingness to gather here, for your willingness you've chosen leaders, you're pushing referendum, you're taking steps to make this vision, this dream, into a reality. And I just want to encourage you on that journey. This is your journey, not mine. Not Donald Trump's journey. It's not an America's journey. Unfortunately, the United States has pushed a lot of people on journeys that didn't work out. But if you start on the journey and you are making the journey happen, then you can come to America and say, help us. So I want to conclude with a vision of a democratic and prosperous African continent, a democratic and prosperous Nigeria, and a democratic and prosperous Biafra. This is up to you to turn that kind of a vision into a reality. And I'm so happy again to see so much enthusiasm and a willingness to gather and to push this vision. And I want to thank you for inviting me to come to speak to you. Because I have to tell you, as someone who's been involved in American politics for a very long time, and has grown a little tired and a little cynical about American politics, I find this energizing and for me to go back to America. So thank you, Godspeed, and have a blessed new year. Thank you. lóòótọ́ ni wípé tá a bá máa rin ìrìn àjò ká mẹni tá a máa bá lọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé wa ló jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ sí oríire ẹ̀dá ká wá ṣe káràkátà láti orílẹ̀-èdè kan sí ìkejì ló ti jẹ́ ìbẹ̀rù bojo fún àwọn ẹlòmíín nítorí àwọn kọ̀ǹda tí ń bẹ nínú ìrẹsì. ẹ wò ó, Fatrems dé, ìrọ̀rùn dé. bẹ́ẹ̀ ni Fatrems International Resources ni wọ́n sọ kágbọ́jà gbẹ́rù wọ oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè dé ìrọ̀rùn dé ibikíbi tá a bá fẹ́ kó lọ. àwọn orílẹ̀-èdè bíi United States of America, UK, Europe country gbogbo, Canada, Dubai, Australia, South Africa, kódà wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ní Fatrems International Resources, we ship to your doorstep with ease. Hello Fatrems, 080 32 81 83 65, 080 32 81
08365 tàbí 08185 500 802 08185 500 802. You can also email us at fatrantinternationalresources@gmail.com. Pẹ̀lú Fatrant International Resources àti kẹ́rù kọjá lọ sí oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè gbogbo lágbàáyé, ìrọ̀rùn ló bá dé o. Fatrems ni gbogbo ẹni tó bá ní ẹrù pé àti bìkan síbi ìwà pé nọ́mbà wọn máa dá yín lọ. Now bó ti jẹ rí nìyí ntọ́kùnrin yìí sọ ẹ̀gbọ́n tó wí. Wọ́n retí ká dálẹ̀ káwọn support bẹ̀ torí bá ní autonomy wọ́n lè bá wa dálẹ̀. Àwa Yorùbá we just have to I need láti focus káwọn bó là ń lọ. Mo ṣe ń bi gbogbo wa pé pàápàá jùlọ àtàwà ní ilé ṣáà rẹ́dì ṣáà ti ṣe tán. Ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ pé ó ń wà kíyà ẹ̀ ti dópin? Tó bá rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ń lùlù kó sẹ́tù kárí lọ ẹ má jẹ́ káwa kan máa tún lùlù pé kán tún dànù mọ́. Bó ṣe ń bá a sọ̀rọ̀ yìí àwọn kò tiẹ̀ fẹ́ rí Ìgbòho sójú ká tó sọ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa òótọ́ sọ. Ẹlòmíì tiẹ̀ fẹ́ rí òun kẹrin ló jẹ́ pé bẹ̀rù bojú òjò gbádùn àìmọye. Ṣé Kwara State ni lọ Kogi lọ́dà kan pè mí wọlé lánàá bàbá gbàgede tẹ́kútẹ́kú ó ní àbúrò dádì òun gangan ni ó náà ṣe pátán sínsìn ni wọ́n gbéyàwó lọ wọ́n gbá àwọn ọmọ méjì lọ àwọn Fúlàní wọ́n gbé wọn lọ tí wọ́n rí wọn mọ́ báyìí. Wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n ń béèrè owó bóyá 100 million kan lọ́nà náà máa gbà lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Day in day out àwọn ẹni yóò stop business tí wọn àwọn ń ṣe tó wù wọ́n lọ ní. Táwọn tí wọ́n wá jẹ́ elite táwọn tó gbọ́n nínú Yorùbá tí wọ́n rí future tán rí bó ṣe ń lọ yìí tán bá ń sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ ká wá solution sí o kẹ́yìn kan má tó wá jókòó gbogbo wa dẹ̀ lájọ wà ní ọkọ̀ yẹn. Kódà do you know the funniest part? Lára àwọn elite yẹn náà rí ìtàn gbé ọmọ wọn tó jẹ́ pé àwọn kan ní owó lọ́wọ́ iye tí wọ́n bá béèrè wọn tètè kólẹ̀ ṣó wá tọ́ sí ìlú tó lọ́ba tó níjòyè ìlú tá a lọ àjọ jẹ́kan náà káwọn kan ìran kan máa gbé wa kán máa béèrè owó kán máa béèrè ransom lọ́wọ́ wa. It doesn't speak well of us. Àwọn kan dẹ̀ wà àwọn bísí ṣe làwọn kó ń tiwọn owó làwọn kókò sí tó kàn wọ́n owó tó bá sá ti dépò kan kó tó wù wọ́n. That's why everything is not more working in this country. Overall gbogbo tí mò ń sọ nílẹ̀ Yorùbá ni pé káwa Yorùbá náà ò pàkìtì mọ́ra ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká face front ká jọ plan kí la fẹ́ ṣe kí la fẹ́ ohun táwọn ẹni ṣe ká gbárùkù tì wọ́n ká lè jọ délé rí ayọ̀. With this a máa ṣàṣeyọrí. Yeah, surprise ó sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì kan sí mi lánàá sẹ́ni fídíò kan sí mi pé ọmọ yẹn wọ́n nù pé for now ṣe mo ṣẹ̀ṣẹ̀ operation pé káwọn máa gbé káàkiri pé ó sì máa wà prone to kó disease àbí kí nǹkan pé ara ẹ̀ ò tí ì jiná tán pé so kì í ṣe táwọn lè máa gbé káàkiri with the reason pẹ̀lú instead of pé kán wá gbé wá ó wá kókó gbọ́ ọmọ yẹn dání kí gbogbo wa máa rí ó dẹ̀ ṣe voice note ó ṣe audio sí wọ́n ṣe fídíò recording ọmọ yẹn náà wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí a surprise sọ tí n bá ti màmá fi yẹn ṣe lọ́tẹ̀ mi ó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí ó bá dá sí pé ẹ ṣé o ò dúpẹ́ o ó yẹ kán gbọ́ ọmọ yẹn wá bí ni bọ̀ ara ọmọ yẹn sì wà tense kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kán má tó wá tẹ̀ tíjọ́ mọ́ dust wọ́n tẹ̀ ní kán má gbé débẹ̀ rárá ni
kò dẹ̀ sí bọ́n ṣe máa wá látòdìdí Èkó tí wọ́n ní tọ́mọ èèyàn ní fi mú kó dust tàbí kí tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ èmi náà rí sí pẹ̀lú wọn ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ìyá surprise kí máa fi yẹn ṣe lọ oní ọṣẹ ọlọ́kà ṣe gbọ́ ìtẹ́ bá àgbo ìlà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ láyọ̀. wọ́n fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín dádì àti mọ́mì fún lílò tí Ọlọ́run lóyìn fún mi fún ìdílé mi lórí ọ̀rọ̀ surprise. Mo sunkún wá sọ́dọ̀ yín ẹ sì pa mí lẹ́rìn ayọ̀. Ẹ dìde ràn lọ́wọ́ fún mi nígbà tí mo sọ fún yín pé ọmọ náà nílò láti ṣe heart surgery. Ẹ dìde ràn lọ́wọ́ fún mi. Mo wá gbàdúrà lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù ẹ ní mo sàárè ọmọ. Ẹ ní mọ bójú ọmọ. Ìbànújẹ́ kéré ọmọ kò ní jẹ́ tiyín o. Ibi tẹ́ ti wá mú owó náà orísun náà ò ní gbé o. Àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore o. Ìbáwú mi kí n tiẹ̀ gbé ọmọ yìí wá ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí doctor's instruction kan fún wa pé kí má ti máa gbé expose sí crowded place tàbí anywhere tí ó bá wà dusty. Ohun tó jẹ́ kí n lè gbé lọ sí far distance nìyẹn. Mo kọ́kọ́ ní kí n ṣe fídíò yìí náà tó bá di January lágbára Ọlọ́run tára ẹ̀ bá ti wà òkè dáadáa màá gbé wá sórí TV station Bàbá Gbàgede BGI màá gbọ́mọ ẹ̀ wá dúpẹ́. Àwọn á dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá torí pé mo mọ̀ lóore. Ìbáṣe má ṣe pé ẹ̀yin dìde ràn lọ́wọ́ lásìkò náà kí ni màmá wí ní àkókò yìí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mo mọ̀ lóore o. Gbogbo ẹbí mi mọ̀ lóore o. Ẹ ṣé God bless you. Bí tẹ́ ti wá mówó orísun náà ò ní gbẹ. Ẹ ní máa sàárè ọmọ. Ẹ ní mọ bójú ọmọ. Ẹ̀yin náà ẹ ní di àrùká. Ẹ ní di àgbékiri. Wọn ò ní mọ̀ tọrọ àbàdì fún yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. God bless you. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì.